చికెన్ బిర్యానీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మనం చికెన్ తీసుకుని చికెన్ని మ్యారినేట్ చేయాలండి. దానికోసం నేను 1 kg చికెన్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మ్యారినేట్ చేద్దాం. 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి, 1 కప్పు పెరుగు, 2 టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్, 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్, పుదీనా, 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం. ఇప్పుడు మనం వీటన్నిటిని మిక్స్ చేసుకుని 2 అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి. ఇది మిక్స్ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఎంత ఎక్కువసేపు మ్యారినేట్ చేసుకుంటే దీని టేస్ట్ అంతా బాగుంటుందండి. ఓవర్ నైట్ చేసుకుంటే దీని టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుందండి. కేజీ చికెన్కి నేను కేజీ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నానండి. దీన్ని వాష్ చేసి 1/2 అవర్ పాటు వాటర్లో సోక్ చేసి ఉంచుకుందాం. రైస్ 1/2 అవర్ సోక్ అయిందండి. ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. 7-8 పచ్చిమిర్చి, 7-8 బిర్యానీ ఆకులు, పుదీనా, 1 టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా, దాల్చిన, 1 టేబుల్ స్పూన్ లవంగాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, సాల్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్. స్టవ్ మీద రైస్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు చూపించాను కదండి ఇంగ్రీడియంట్స్, ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి ఇంట్లో. ఇప్పుడు మనం రైస్ని 70% కుక్ చేసుకోవాలండి. 70% కుక్ అయిన తర్వాత వాటర్ అంతా తీసేసి రైస్ని ఒక ప్లేట్లో చల్లారి పెట్టుకోవాలండి. ఒక 5 ఆనియన్స్ తీసుకుని ఇలా స్లైస్ల కింద కట్ చేయాలండి. ఇవి మనం చికెన్ దమ్ చేసినప్పుడు ఇవి లేయర్స్ కింద వేస్తామండి. అలాగే ఇవి చికెన్ కర్రీకి 2 ఆనియన్స్ స్లైస్ల కింద కట్ చేసి ఉంచుకున్నాను. 4 గ్రీన్ చిల్లీస్, 2 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, పుదీనా, ఆయిల్, ఇది సుమారు 100 ml ఉంటుందండి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 కప్ మిల్క్, 1 కప్ ఘీ, 5 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ బిర్యానీ మసాలా, సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం. ఇది కుంకుమ పువ్వు అండి, 4 థ్రెడ్స్ అయితే సరిపోతాయి. దీన్ని మిల్క్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందు ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఈ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలండి. ఇవి లేయర్స్ కింద వేస్తాం కదండి, అప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతాయి ఇవి. ఆనియన్స్ ఇలా ఫ్రై అయ్యండి. ఇప్పుడు వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము. తర్వాత నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఈ ఆయిల్లోనే మిగతా ఆనియన్స్ కూడా వేసి ఫ్రై చేద్దామండి. ఇది కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్లోకి రావాలండి. ఆనియన్ ఫ్రై అయ్యండి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. ఇది కూడా ఒక 2 minutes ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ యాడ్ చేద్దాం. ఇందాక మ్యారినేట్ చేసాం కదా అది. దీంట్లోనే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి. పసుపు, కారం, ఇది హోమ్మేడ్ చికెన్ బిర్యానీ మసాలా అండి. ఈ రెసిపీ నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి.
దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేయండి. దీన్ని ఇప్పుడు కవర్ చేసుకుందామండి. దీన్ని ఇలాగ కవర్ చేసుకుని 20 మినిట్స్ పాటు చికెన్ని కుక్ అవనివ్వాలండి. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. చూద్దామండి. కర్రీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ దమ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దమ్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ కర్రీ యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ లేయర్ రైస్ యాడ్ చేద్దాం. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత పుదీనా యాడ్ చేద్దాము. మిల్క్ అండి. సాఫ్రాన్ కలిపాం కదా అది. ఒకవేళ మీ దగ్గర సాఫ్రాన్ లేకపోతే ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఘీ అండి. ఫ్రై చేసిన ఆనియన్స్. సేమ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కర్రీతో మళ్ళీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలండి. అలా మీకు 2 లేయర్స్ అయితే 2 లేయర్స్, 3 లేయర్స్ అయితే 3 లేయర్స్. లేయర్స్ అన్ని వేసుకున్నామంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మనం లైమ్ జ్యూస్ యాడ్ చేయాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ లైమ్ జ్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇది ఆటాతో సీల్ చేయాలండి. ఇలా సీల్ చేసేసుకున్నామండి. దీని మీద ఇప్పుడు కవర్ చేసుకుందాం. ఇది ప్రెషర్ పోకుండా ఇలా చేస్తున్నాం అండి. ఇది ఇప్పుడు 15 మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోవాలండి. వేడివేడి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అండి. మనం ఇప్పుడు దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము. ఇది సలాడ్ తోటి షోర్బాతో తింటే చాలా బాగుంటుందండి. షోర్బా రెసిపీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తానండి. అంతవరకు బాయ్ అండి.